بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تمام آرادی های عزیز، تاجران آرادی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امشب یه برنامه خیلی جذاب داریم، با ما همراه باشید. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت تمام بینندگان عزیز و محترم رسانه بزرگ آراد برندینگ و امیدوارم که از این برنامه لذت کافی رو ببرید. خیلی هم عالی. خب دوستان، همونطور که میدونید ما توی بخش نمایندگی شرکت داریم فعالیت میکنیم، توی بخش مذاکرات و توی کشورهای مختلف نماینده های زیادی داریم. امشب هم با یکی از نماینده های خیلی فعالمون توی کشور سومالی هستن یه صحبت خیلی دوستانه و تجاری خواهیم داشت. ما بیشتر توی بخش مذاکرات، مخصوصاً بخش مدیریت نمایندگی ها، هدفمون اینه که با نماینده های زیادی که داریم تو کشورهای مختلف صحبت کنیم و اونها رو با ظرفیت هایی که شرکت داره، ظرفیت های آراد برندینگ آشنا کنیم که و هدفمون هم بیشتر اینه که بتونیم اونها رو دعوت کنیم به در واقع دفاترمون توی ایران و از نزدیک بتونن با ما آشنا بشن، با ظرفیت های ما و تو همایش هایی که داریم شرکت کنن، دفاتر آراد رو ببینن. البته تو ویدیو کال هایی که با اونها داریم وقتی صحبت میشه و در واقع به صورت ویدیو یا از سایت بازدید میکنن، خودشون هم خیلی مشتاق میشن که بیان. امشب هم در خدمت آقای محمود احمد هستیم. درسته اسمشون؟ محمد محمود احمد هستیم. با ما همراه باشید. یک صحبت خیلی خوبی رو در مورد کشور سومالی داریم، ظرفیت‌های تجاریش که خانم رادمنش در واقع به صورت انگلیسی با ایشون صحبت میکنن. من هم اینجا حالا اون قسمت‌هایی که نیاز هست رو ترجمه میکنم کامل که بتونید یعنی همه تاجرهایی که این برنامه رو دارن میبینن بتونن استفاده کنن. خیلی ممنون از توضیحاتتون. سلامت باشید. و می‌بینیم که بحثمون رو شروع بکنیم. خیلی So let's start. Do you want to say hello to our audiences? بسم الله. السلام علیکم و رحمت الله. Good evening all of you and your audience. I'm very happy to be here today with AradBranding studio and to share a new experience with you guys. Thank you. Thank you. ایشون هم در واقع سلام کردن و خیلی خوشحالن که اینجا توی برنامه ما و دوست دارن که خب یک برنامه خیلی خوبی رو داشته باشیم. حالا قرار یه سری سوالات خانم رادمنیش بپرسن از آقای محمود احمد. من نمیدونم اسمشون درست؟ محمد بگین. محمد. اوکی. میپرسن، حالا بحث رو با هم میبریم جلو تا ادامه برنامه. بفرمایید. Okay. So can you give us a brief introduction and brief biography about you and your experiences? سوال در مورد این بود که در مورد خودشون و یک بیوگرافی از خودشون داشته باشن. As they told you the team, my name is Mahmoud Ahmed. اسمشون محمد محمود احمد هست. I'm from Somalia, born and raised in Mogadishu, the capital of Somalia. از پایتخت در واقع سومالی هست، موگادیشو. شهر موگادیشو. I was born early 90s in Somalia when the civil war started. سال 90 به دنیا اومدن. آره سال زمانی که جنگ داخلی شد. Please speak a little louder. Yeah. I was born in early 90s in Mogadishu, Somalia. As I told you, grew up and raised up in Mogadishu, the same city. My education level is graduated by medicine, by professional, but since childhood was interested by to be an entrepreneur business. Okay, very good. خب ایشون توی پایتخت در واقع سومالی به دنیا اومدن، اونجا هم بزرگ شدن، توی رشته پزشکی درس خوندن و از یه سنی به بعد هم علاقه‌مند به تجارت شدن و کارهای تجاری هم تا حدی انجام دادن. Last 7 years I was working business. آخرین کاری که داشتن هم خب تجارت بوده. In different countries and my base was Somalia. با کشورهای زیادی تجارت کرده که بیشتر متمرکز روی تجارت با خود در واقع سومالی بوده، یعنی توی خود مدتش هم 7 ساله. آره توی حدود 7 سال. If there anything you want to know or interested to know about me, you can ask me and I will gonna answer. اگه چیز دیگه ای میخواید در مورد من بدونید بپرسید که در ادامه میپرسن.
So can you tell us more about your country and its role as the gate of Africa? You have mentioned before that Somali is considered as one of the biggest and most important gates to Africa. Let me translate the question. سوالی که خانم رادمنش پرسید در مورد نقش در واقع سومالی به عنوان دروازه تجاری به آفریقا هست. حالا یه توضیحات خاص در ازشون که میدم. My homeland called Somalia. It was used to be a gate millennium to Africa and East Africa, and it was where somehow started by civilization of Africa. In Somalia lies by Horn of Africa, north to the Gulf of Aden, east to the Indian Ocean, south to the Kenya, west to the Ethiopia, northwest to the Djibouti. Okay. So we have also, and you can be found in Somali community with different countries, as I mentioned it in Ethiopia, Kenya, or Djibouti. Okay, let me translate. گفتن که خب کشور سومالی یک کشور خیلی مهمی هست توی آفریقا. از لحاظ جغرافیایی بررسی کردن که از شمال و شرق و غرب و در واقع جنوب با چه کشورهایی در ارتباط هست و یک تمدن خیلی خوب و در واقع غنی هم داره. Okay, would you please just a little louder again because because of the distance. Okay. I don't understand some of the words you mentioned. Let me make louder, right? Louder and in short sentences so that I can translate easily. Okay, we're going to start again the same distance, same sentence? No, just skip it. Okay. So can you tell us about, like you have mentioned before, as it's mentioned in the flag of Somali, it's a star, and these 5 angles represent different countries that were sometimes united and then get separated during some wars. So can you tell us more? سوالی که خانم رادمنش پرسید در مورد پرچم کشور سومالی هست و اون ستاره‌ای که وسطشه و در واقع اون اضلاعی که داره. ایشون در واقع معتقده که حالا سومالی ها معتقده که این اضلاع، این ضلع‌های در واقع ستاره‌ای وسط پرچم معنی خاصی داره که قراره توضیح بدم. Okay? If I answer this question, I think that every flag has a meaning. Yes. Our flag has biggest meaning, maybe as you see as a blue, and has the middle star with 5 angles. Okay. The blue we supposed by the oceans we have usually is blue. Okay, let me translate. میگه که هر پرچم هر کشور یک معنی و مفهومی داره و پرچم کشور ما هم قاعدتاً از این در واقع این مفهوم رو میرسونه، یعنی این معنی رو داره که اون آبی بودن پرچمشون به معنی اینه که احاطه شده با در واقع اقیانوس ها. And talk about the angles. And the angle of the star of the middle of our flag, it means by the Great Somalia, who was been divided by the British colonialists or European colonialists by 5 parties in Somalia in 1850s. میگه در سال 1850 در دهه 1850 این ستاره در واقع ضلع‌های ستاره داره صحبت میکنه که کشور سومالی it was what? It was they divided by 5, south colonized by Italian colonized and north by colonized by British and west or what we call currently by Ethiopia, some part of Somalia and Ethiopia, and Djibouti by colonized by French, and northeastern, or it means east of Somalia, colonized by British, but currently they are in Kenya, part of Kenya. کشوری که در واقع استعمار کرده این کشورشون رو داره صحبت میکنه از جدا شدن بعد از تاریخی این 5 تا کشور و به اون اسمایی که الان معروفن شناخته میشن و جالبه که خود سومالی هم به سومالی شمالی و سومالی جنوبی تقسیم میشده و بعد از حالا اون
تقسیماتی که داشتن، تقسیمات ارضی، دوباره سومالی به یک کشور واحد شناخته شد. اما جیبوتی و کنیا و همون اتیوپی اینا همچنان جدا از سومالی. So the flag means Great Somalia and belongs to every Somalian wherever he lives. He's a Somali originally. پرچمش به معنی سومالی کبیر هست و به هر کسی که توی هر جا زندگی میکنه، هر سومالی متعلق این پرچم. And north and south they made what we call currently Republic Federal of Somalia. When we took in early 1960s freedom from the colonialists, we made a Somali government, and now currently we use official name Somali Federal Republic. در مورد فدرال سومالی صحبت میکنه و در واقع تحولاتی که توی سومالی اتفاق افتاده که در واقع الان این کشوری که می‌بینید هست. تا قبلش اصلا به رسمیت شناخته نمی‌شدن. الان یه جمهوری دارن دیگه، یه فدرالی دارن. So that was nice. Can you tell us more about the rumors that we have heard about Somali and also some of the capacities that you want the world understand about Somalia and they can take advantage of these privileges? Can you tell us more? در مورد شایعاتی که در مورد سومالی در واقع شنیده میشه و وجود داره سوال پرسیدن و توضیحات خواستن در مورد در واقع سومالی و ظرفیت‌هاش و توانایی‌هاش. It's a good question and I'm very happy to be asked this question and we're gonna ask you to take more to talk about this and to explain to the people. Of course. من خیلی خوشحالم که این سوال از من پرسیدید و دوست دارم وقت بیشتری رو در مورد همین موضوع صحبت کنم که مردم در واقع کشورمو بهتر بشناسه، یعنی سومالی رو بهتر بشناسه. Clearly and the problem of what you had usually or other people hear about Somalia is geographically problem. مشکلاتی که در واقع یا شایعاتی که مردم در مورد سومالی شنیدن بیشتر مربوط به در واقع جغرافیای سومالی بوده. Because God placed us and created us so different to the world. چون خدا ما رو متفاوت آفریده از بقیه دنیا. And let me say Somalia maybe you had a lot of rumors or propaganda in the media. ممکنه شایعات و تبلیغات سوی خیلی زیادی در مورد سومالی شنیده باشید. As we had many rumors from Tehran or Iranian in Somalia. So میگه همونطور که ما از ایران و تهران شایعات زیادی میشنویم در سومالی. That if I more deeply explain, Somalia بخوام اینو توضیح بدم. Located strategically placed. Somalia has the longest موقعیت استراتژیکی خیلی خوبی قرار داره. Somalia has the longest coastline in Africa and Islamic countries. میگه که یک در واقع کوستلاین I don't know the number of یک مرز دریایی خط ساحلی خیلی وسیعی داره با کشورهای اسلامی. And Somali people took the religion peacefully in early first immigration of Islam. Say again please, what? Somali people took the religion early immigration of Islam. میگه توی مردم سومالی میگه که اسلام رو زود قبول کردن، یعنی در واقع پذیرفتن. یه سری مهاجرها داشتن called حبشه. هجرة الحبشة first immigration who was headed by Ja'far bin Abi Talib in أرض الحبشة. It means by the land of Habasha. Somali took that time in before أهل مدينة, what we say before Medina's people and Mecca people, we took the religion. مردم مدینه و مکه که مهاجرت کردن توی سومالی، مردم سومالی اینا رو پذیرفتن و and we have a lot of resource. منابع زیادی داریم ما. So people are not allowing us to live in peace. مردم به ما اجازه نمیدن که در آرامش و صلح زندگی کنیم. The statistics says the world's animals, or more than 50% are living in Somalia. What? The statistics says that the half of animals in the world living in Somalia. از لحاظ آماری معتقدن و میگن که نصف حیوانات در واقع دنیا تو سومالی زندگی میکنن.
For example, let me give you a good example in یه مثال خوب میخواد براتون بزنم. countryside people in Somalia, those who doesn't have anything, maybe they have 70 or 40 camels or maybe 200 or 300 sheep and cows. کسایی که در حاشیه سومالی زندگی در روستاها شاید شترهای حداقل 50 تا شتر یا گوسفند و اینها داشته باشن تا 100 تا. و این نشون میده که اون شایعاتی که ما شنیدیم در مورد فقر و نداری مردم سومالی تا حدی اینجا اشتباه تناقض داره. So the world can't accept what we are and what we have because we think that we are luckiest people in the world. میگه مردم دنیا میتونن همینطور که ما هستیم ما رو بپذیرن چون ما معتقدیم در واقع خوش شانس ترین مردم توی دنیا هستیم. It's difficult to see a country who speaks one language, who has a one religion, and they are not big number, and they has a lot of space. It's difficult to get. Somalis is a unique country, they have one language and one religion. میگه که کمتر کشوری مثل سومالی رو میتونیم پیدا کنیم که مردمش انقدر متحد باشه، یک دین رو داشته باشن و به یک زبان صحبت کنن. For example, our neighbors their government is different religious as they are Christians and their number of population are more than us, maybe 10 times. میگه که همسایه‌های کشورهای همسایه ما در واقع مذهب‌های دیگه‌ای دارن، دین‌های دیگه‌ای دارن مثل یهودی، حتی جمعیتشون از ما بیشتر هست. And they are like landed because they don't have any ocean some countries. میگه که اونا در واقع هیچ ارتباطی با دریا ندارن، لندلاکن. And when we took by early 60s the freedom, we started by what we call Pan-Africanism to liberate other African countries by the foreigner. میگه ما یک در واقع جنبشی رو راه اندازی کردیم به اسم what was the Pan-Africanism. It means to Africa to become a unit and to become one country and to liberate those who are still colonized. میگه که یه جنبش رو اندازی کردیم که به اسم بنافریکانیزم، یعنی آزاد کنیم آفریقایی‌ها رو از کشورهایی که تحت در واقع استعمارشون هستن و متحد بشیم همه کشورهای آفریقا. And that decision in the world become unacceptable. میگه و این تصمیم و این جنبش در دنیا پذیرفته شد. That where Somali problem starts and still we are dealing with that problem. میگه اونجا بود که در واقع مشکلات سومالی شروع شد و همچنان با این در واقع چالش و مشکل داریم دست پنجه نرم می‌کنیم. So I think that's clearly answer what you had about Somalia. میگه فکر می‌کنم با این توضیحات به وضوح جواب داده شد به شایعاتی که در مورد سومالی در واقع توی ذهن مردم هست. There is a Somalia different. What do you have or what do you hear about rumors or the media? Totally is different. میگه اون چیزی که در مورد سومالی از رسانه ها و مردم میشنوی در کشورهای دیگه کاملا متفاوته با اون چیزی که ما هستیم. Because of one of the time I invited one of my foreign friends in Somalia. یه زمانی در واقع یکی از دوستای خارجیمو به سومالی دعوت کردم. And I took him to the hotel. And the first question was he asked me today that day was Somalia has a 5-star hotels and I said why not? And that what makes me what the media are passing through the people. میگه که من دوستمو دعوت کردم در واقع به سومالی و بردمش به یه هتل و اولین سوالی که ازم پرسید این بود که آیا سومالی هم هتل 5 ستاره داره؟ و خیلی براش جذاب و خنده‌دار بوده که چرا مثلا ذهنیت مردم اینطوریه در مورد سومالی، در حالی که سومالی همونطور که گفتن یک کشور خیلی در واقع خوبیه. And after that I give him a phone and SIM card and show him the way he gonna use by the money transfer or all of that. And later on he told me that their country even doesn't have this electronics money and only they use on bank and cards. میگه بعدش من یه سیم کارت در واقع تلفن همراه بهش دادم و بهش یاد دادم نقل و انتقال پول از طریق گوشی رو توی در واقع همون کشور سومالی و بعدش اون دوستش متعجب شده که حتی کشور در واقع خود من هم همچین امکانات و
در واقع نرم افزار و حالا امکاناتی رو نداره. And that was amazing experience because of to know what people believe is your country. Yes. Okay. Can I ask where was your friend from? My friend was from Jordan or Urdun. Jordan. Yeah. Okay, got it. Okay, so we can skip to the next question. I just want to know, so from what you just said, I interpret this that we can actually work with Somali, and Somalia has great capacities and potentials to work with, and considers as one of the most important countries we have to consider when working with Africa. So can you tell us more about the import and export situation of Somali? سوالی که پرسیدن در واقع حالا سوالش کاملا تجاری هست، در مورد ظرفیت‌های تجاری و صادراتی یا وارداتی کشور سومالی بود که قرار توضیح بده در مورد پتانسیل‌هاش، در مورد اینکه چطور تاجرهای دیگه میتونن روابط تجاری داشته باشن با کشور سومالی، چه در زمینه صادرات چه در زمینه واردات. قرار در مورد این موضوع صحبت کنم. Is that question good question? Let me give you a little bit of explanation about this question. میگه سوال خوبی بود، بذارید یک توضیح مختصر و خوبی رو در مورد این سوال بدم. There's another question behind this question. It says why Somali is so important when it becomes by business, export or import. سوال دیگه در واقع پشت این سوال هست که چرا کشور سومالی از لحاظ در واقع تجاری انقدر مهمه. When we talk in Somali, Somalis people we suppose it high consumers. یک در واقع باور اینه در مورد سومالی که مردم سومالی مصرف کننده های زیادی هستن، یعنی جزء پر مصرف ترین مردم هستن. And after collapse of the regime in 1991, بعد از سرنگونی رژیم در سال 1991 Somalia lost the whole infrastructure, industries or all the productions lines in Somalia. میگه که کشور سومالی همه زیرساخت‌های در واقع تجاری خودش رو و همچنین صنایع مختلف رو از دست داد. That's why we import the whole goods except some like meats or some fruits or vegetables from the other countries like Turkey, China, India, Vietnam and some other countries. میگه به خاطر همین موضوع ما اکثر محصولاتی رو در واقع اکثر محصولات رو از کشورهای مثل ویتنام، چین، ترکیه وارد میکنیم به جز یه سری محصولاتی که خودمون توی کشورمون داریم مثل سبزیجات و در واقع صیفیجات و میوه و اینها و گوشت. That's why Somalis are very important when it becomes by import business, and Somalis people are running business around the world and basically Africa completely. Start from Somalia until you reach the South Africa. میگه که به خاطر همین موضوع تاجرهای زیادی توی کشور سومالی هست که در واقع محصولات تو حوزه‌های مختلف دارن کار میکنن و در واقع همه آفریقا رو، یعنی با همه مردم توی آفریقا، کشورهای مختلف آفریقایی روابط تجاری دارن مردم سومالی. That's why Somalia it becomes very important when it becomes by export or import business, and usually those who import business in Africa mostly are Somalis. میگه که به خاطر همین موضوع سومالی یک کشور خیلی مهمی هست از لحاظ واردات و صادرات و اکثر واردات هایی که در واقع اتفاق میفته توسط مردم سومالی هست، نه تنها به خود کشور سومالی بلکه به کشورهای آفریقایی دیگه هم. You're done. Thank Done, you. yeah. Thanks for the elaboration. So what do you think about a short break? It's okay. It's okay. یک میان برنامه کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم با ادامه سوال‌ها در خدمتتون هستیم. Thank you.
مجددا سلام عرض می‌کنم خدمت تمام آرادی‌های عزیز. در خدمتتون هستیم با نماینده خوبمون از کشور سومالی با ادامه صحبت‌هایی که در واقع در مورد کشور سومالی مخصوصاً حالا مبحث تجارت، واردات، صادرات در خدمتتون هستیم. خانم رادمن سوالاتتون رو بپرسید. So the next question is, as you mentioned before, there are many capacities and potentials to import many different items to Somalia, right? So can you tell us more about the privileges of working with Somali, all right? And why a trader, a businessman should consider Somali to work with? میگه که در مورد واردات محصولات مختلف به سومالی صحبت کرد توی پارت قبلی. الان میخواد در مورد امتیازهایی که یک تاجر یا تاجران زیادی میتونن داشته باشن در رابطه با کار کردن با کشور سومالی. یعنی کشور سومالی میتونه یک امتیاز باشه براشون، حالا چه توی واردات محصول یعنی صادرات از هر کشوری به سومالی، چون بیزنسمن های زیادی اونجا وجود دارن و یه سری امتیازهای دیگه هم هست که دارن توضیح. That's a good question. Why the privilege and for foreigners to work by Somalis when it becomes by business? Somalis is supposed that those who Africa has a hard currency. Hard currency means it's easy to find by dollar in Somalia. Since the collapse of our government, we use dollar. We don't have another currency. میگه که خیلی امتیاز خوبی میتونه باشه برای همه تاجرها که با سومالی کار کنه به خاطر در واقع اون بحث جابجایی پول یا در واقع بحث مالی، نقل و انتقالات پول. چون میگه از زمانی که در واقع کشور سومالی سقوط کرد they are using اونها از چیز استفاده میکنن، واحد پول. منم دارم به انگلیسی وسطش میام. از یک واحد در از they use dollar. Yes, just dollar. they use dollar. میگه از دلار استفاده میکنن. حالا دارم سیستمی که دارن خیلی جالبه سیستمشون، توی میان برنامه برام توضیح داد. الانم the currency circle is USD dollar. That's why what makes to work Somalis easier because of کارنسیش یعنی واحد پولشون دلاره، به خاطر همین کار کردن با در واقع تاجرای سومالی برای همه خیلی راحته چون ارزششون دلار هست. There's no exchange rate. It's a fixed. میگه تبادل ارز وجود نداره، فیکسه. Okay. That's why make to work Somalis easier. همین مسئله باعث کار کردن راحت با سومالیا میشه. And we have banks and we have digital money and we are the first African countries, or we say the first country in the world who use it by digital money. میگه که ما بانک‌های خیلی زیاد داریم و تنها کشور آفریقایی هستیم که ارز دیجیتال داریم و داریم ازش استفاده می‌کنیم. After us, the world started to be used by mobile money, and we used the early 2000 mobile money transfer without internet. میگه که ما جزء محدود کشورهایی هستیم یا تنها کشور هستیم توی آفریقا که از سال 2000 نقل و انتقالات پول رو با گوشی بدون اینترنت توی خود سومالی انجام میدادیم. That's why the system we use in Somalia, it's called by, we have different applications. سیستمی که استفاده میکنیم برای نقل و انتقالات پول توسط یه سری اپلیکیشن ها حمایت میشه، یعنی راه اندازی میشه. One of them it's called EVC, that's the biggest money transfer. یکی از این اپلیکیشن ها is EVC. That's the biggest application or the biggest system we use by to send the money or to buy or to sell. میگه بزرگترین سیستم یا اپلیکیشن هست که برای خرید یا نقل و انتقالات پول توی سومالی استفاده میشه. The next question. That was a good privilege you mentioned. Okay, talk about the, you said something, you're here, then your family needs money and then you can Yes. That was a good example. And also we have different applications who connected by the banks and connected to our phone numbers in Somalia. میگه یک اپلیکیشن دیگه هم داریم که به بانک و شماره همراه من در واقع وصله. And one of that application is called Wafi, and I have on my phone this application currently. Wafi.
Yeah. یه اپلیکیشنی وافی WF. Yeah. And during my this interview, I can send money in my family. میگه حتی در حال حاضر که داریم در واقع پخش زنده هستیم و مصاحبه داریم، میتونم به خانواده‌ام از طریق گوشیم همین الان پول در واقع براشون بفرستم. And it does not take 1 minute. میگه حتی 1 دقیقه هم زمان نمیبره. Just I need good internet. میگه فقط یک اینترنت خوب نیاز دارم. So, another question that I have is that when a trader, when a businessman wants to consider any country, they have to consider people preferences and also their taste in order to find people's interest and observe people's interest, so to have a better and easier marketing in the market, in a new market, of course. So can you tell us more about your people preferences and also their taste, and how a new businessman can find what so special, we can call it so special preferences of people in Somalia? در واقع سلایق و ترجیحات مردم سومالی سوال پرسیدن که توی بحث در واقع محصولات مختلف، یعنی مردم سومالی اصلا تقاضای بازار توی سومالی به چه صورت هست، چه محصولات رو میپسندن و در مورد این سوال پرسید که توضیح میدن. That's a good question, and I think part of this answer I answered before. یه سوال خوبیه، یه قسمتش رو قبلا جواب دادم. Somalia is the one of the country who you can find dollar as much as you need because of the currency they use as dollar. So every businessman prefers to go where dollars is. There's no exchange rate. الان دلار داره صحبت میکنه، خیلی جذابه. میگه کشور سومالی تنها کشوریه که ارزشون دلار USD و میگه که تاجران، یعنی اونایی که بیزنسمن هستن هم دوست دارن جایی برن که دلار اونجاست. And so Somalis by the nature, when we are talking Somalis, when it becomes business, their business is based by trustship. Based by trustship, their business. Got it. So everybody likes to work as based trustship business. میگه که کار کردن با یکی از اصول مهم با کار کردن در واقع با تاجران سومالی بحث اعتماده. All of that points make Somali business great to work with Somalis when it becomes by business. And we have a lot of international friends who are working inside Somalia currently. میگه دوستان و تاجران بین‌المللی زیادی داریم که از کشورهای دیگه هستن ولی به عنوان بیزینسمن داخل سومالی دارن کار میکنن. And the other point who is very important to tell you or to explain those audience is دیگه مسئله بعدی که خیلی مهمه در موردش صحبت بشه اینجا اینه که it's easy to sell your products during loading or during by seaport without taking any store, because of you can find out in the seaport those who have money and ready to buy this product, because they are not going to the outside or they are not going to take product from outside. They prefer to take the products inside the seaport. میگه که it means that the people in Somaliland there is some businessmen who are not interested to buy outside, but they are interested to buy the product inside the seaport. میگه که تاجرایی که تو سومالی هستن دوست ندارن از بیرون مثلا در واقع محصولات رو بخرن و دوست دارن توی بنادر دریایی که محصولات وجود داره از اونجاها بخرن. So because they are looking by the circle money, they can buy today and they can sell today. چون دنبال پولن، یعنی پول نقد هستن، در واقع همون روز میتونن بخرن و همون روز میتونن بفروشن. Because they don't want to waste time. If I ordered, for example, product in Turkey, to reach between Turkey and Somalia it takes maybe 45 days. میگه که مثلا اگر بخوام از ترکیه محصولی رو وارد سومالی کنم 45 روز طول میکشه. So they don't want to waste time. They are going to buy every time product ready inside the seaport and to get advantage by the circle money. میگه دوست ندارن این وقت زیادی رو صرف کنن و به اصطلاح تلف کنن و دوست دارن توی همون بنادری که وجود داره محصول بخرن و بفروشن و این چرخه نقل و انتقال یا خرید و فروش
ادامه داشته باشه. And that's what gonna make it very interested to work Somalis. و این مسئله باعث میشه همه کار کنن با مردم سومالی و تاجرای سومالی. That was good. Thank you very much. So as you mentioned, Excuse me, you said something about having shops, I don't know, some stores. stores in Somalia. I say, for example, if I send a new product is here to Somalia, to pay taxation inside the seaport, to take or to load from port to the store, it's better to sell the product inside the port. Who buys? The Somalis businessmen who prefer to buy inside the port, I told you. So, and who do they sell it to? People Local market. local. And they distribute to Distribute it to the regions the- of Somalis. میگه که حالا من این موضوع رو بر خودم سوال بود پرسیدم، ایشون گفتن که تاجرای سومالی دوست دارن محصول توی هم بنادر بخرن همونجا هم بفروشن و اینکه من تاجر بیام مثلا از یک کشوری محصول رو بخرم، مالیات پرداخت کنم، زمانی رو صرف کنم و ببرم مثلا یه جایی توی مغازه یا یه انباری بذارم، زمان زیاد و وقت زیاد و پول زیادی رو صرف میکنم. تاجرهایی وجود داره توی بنادر در واقع سومالی که محصول رو میخرن همونجا و به عنوان دیستریبیوتر یا توزیع کننده کار میکنن، یعنی به لوکال مارکت های اونجا پخش میکنن. یعنی یه سری تاجرها هستن محصول رو همونجا میخرن و یه سری افراد دیگه هم هستن، یعنی اونا هم تاجرن دیگه، به اونا میفروشن، اونا میرن توی در واقع سومالی جایی که دارن در واقع اونا رو میفروشن. So they are saving time and they are making money easier because of they are not going to the bankers and TT. They are not going. They are taking by the risk, less risky and taking advantage with the time. راحت‌تر تجارت میکنن، راحت‌تر پول در میارن، توی بحث در واقع انتقال پول و دریافت پول هم کمتر دچار چالش میشن. And those I'm talking are the middle class of the businessmen in Somalia. میگه این صحبتی که میکنم در مورد بیزنسمن های میدل کلاس هستن، یعنی متوسط نه حرفه‌ای‌ها. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Don't you have any question? Can I proceed? No. Okay. So, as you mentioned, the presence of international companies in your country is very important. So, can you tell us more about the impact, the overall impact that a new international business can have on the economy of Somali? Like, you have chosen Mogadishu to establish AradBranding International Trading Company's office there. So I believe that you have seen some great capacities and also some strategic techniques there that you have chosen this. So can you tell us more about what are the privileges? I mean, how is good to have international company in Mogadishu, and how was it so far? Long question, hard to translate. در واقع اون مزیتی که یک شرکت بین المللی میتونه داشته باشه توی سومالی سوال پرسیدن، یعنی مثلا ایشون خب دفتر آراد برندینگ رو توی پایتخت سومالی دارن و مدیریت میکنن با نیروهایی که دارن. حالا در مورد این موضوع میخوان بیشتر صحبت کنن. Yeah, is that good question? Why we choose Mogadishu? Mogadishu is the capital city of Somalia and the biggest hub city in Somalia. میگه چرا ماگادیشو که پایتخت سومالی هست و ما انتخاب کردیم؟ چون یک هاب مهم توی سومالی هست. And has the biggest seaport in Somalia. بزرگترین بندر دریایی رو توی سومالی داره موگادیشو، پایتخت سومالی. And all the product goes to Somalia, not all used by Somalia. We distribute by the neighboring countries, like locked down to Ethiopia, landloaded Ethiopia. میگه که همه محصولاتی که وارد سومالی میشه خود مردم سومالی استفاده نمیکنن. ما بیشتر در واقع اونا رو دوباره ری اکسپورت میکنیم، صادر میکنیم یا توزیع میکنیم به کشورهایی که کشورهای همسایه سومالی، کشورهایی که هیچ دسترسی در واقع به بندرهای دریایی ندارن. And when we compare to the other countries in the region, Somalis has lowest tax price or lowest by the
when it becomes what do we say about taxation. That's what makes it easier, and that's why we choose to Mogadishu as a Arad branding office there. We can go easily to neighboring countries and some other parts, south and west and middle of Somalia. Because of the low tax. Low tax, yeah. به خاطر مالیات کمی که وجود داره در واقع ایشون ماگادیشو رو به عنوان جایی که دفتر آراد برندینگ اونجا باشه انتخاب کرده که بتونه به راحتی محصولاتی که در واقع وارد میکنه به کشورهای دیگه صادر کنه و توزیع کنه، پخش کنه. I think I'm done. Okay. So thanks for the elaboration. There is this, okay, the people who are our businessmen and they're watching this program, so they're thinking to themselves like, okay, Mogadishu and especially the whole country, Somalia, has a lot of capacities and we can consider it. But they may face some challenges. But beyond all that, you think our people, Iranian people, and Somalian people, they have many things in common, including their religion. So can you tell us more about what you have understood? I mean, during your visit here, you have been here almost a week. You have visited our factories, you have visited many people, you have talked to many people. And what was this first impression you gave from Iran and its market? And can you do a little comparison here? در اینکه حالا حدوداً یک هفته هست اینجا هستن ایشون و در مورد نظرشون در مورد مردم ایران، کارخونه هایی که رفتن دیدن و اینکه چطور میتونن حالا تاجرای آرادی همکاری داشته باشن یا همکاری تجاری داشته باشن با بیزنسمن های سومالی سوال پرسیدن، ولی توضیحات میدن هم از تجربهشون که اینجا بودن و همین که حالا as I said before, it's a good question, and let me repeat again. Somalia is a very important country. When it becomes by importing the products, suppose a country took everything outside, except meat and some vegetables and some fruits. میگه همونطور که گفتم کشور سومالی کشور خیلی مهم از لحاظ تجاری هست و واردات محصولات مختلف. میگه شما در نظر بگیرید کشوری رو که همه محصولات که نیاز داره رو وارد میکنه به جز در واقع گوشت و یه سری در واقع سیفیجات و میوه. The whole life of Somalis is dependent on by import. میگه همه زندگی مردم توی سومالی وابسته به واردات محصولات مختلف. For example, we took outside from the medical and equipments. میگه توی بحث دارویی و تجهیزات پزشکی ما از بیرون وارد میکنیم از کشورهای دیگه. We took food stuff at all. همه در واقع صنایع غذایی و مواد غذایی رو از کشورهای دیگه وارد میکنن. We took the whole material construction. همه در واقع مسائل ساختمانی و اون تجهیزاتی که توی ساخت و ساز نیاز هست و از کشورهای دیگه وارد میکنن. Also we took LPG gas. حتی LPG گاز LPG رو هم از کشورهای دیگه. We took petrol, different types of petrol. پترول، نفت. Yes. از کشورهای دیگه. Different types of petrol like benzene, like naft, like something like that. All of that we took outside. همه اینا رو از کشورهای دیگه. So could you see that there is a lot of opportunity those country or a country like Somalia who can take everything from outside? So that's why I'm encouraging to our Iranian brothers and sisters and businessmen to take advantage as the other parts of our world are taking advantage. میگه به خاطر همین توضیحاتی که دادم من در واقع تشویق میکنم همه تاجران ایرانی و آرادی رو که این موضوعاتی که گفتم در نظر بگیرن، واردات محصولات مختلف. یعنی هر محصولی که شما کار میکنید توی هر حوزه‌ای که میتونید کار کنید میتونید با کشور سومالی وارد رابطه تجاری بشید و محصولتون رو به راحتی اونجا در واقع صادر کنید. ما دفتر هم داریم دیگه، آقای محمود احمد هم اینجا هستن و به راحتی میتونید هر محصولی که دارید رو با سومالی کار کنید. And if I come back the other part of the question you asked me, I was here. بخوایم بخش دیگه از سوال رو بررسی کنیم. I was here 1 week almost now, and
I'm one of those who never listen to the media at all and never trust to the media whatever they say to the other countries. من حدوداً یک هفته که اینجا هستم، میگه من جز افرادی هستم که هیچ وقت به رسانه ها گوش ندادم و باورشون نکردم چیزایی که در مورد حالا ایران گفته میشد. Although the other part of this question has a very sensitive area, you said why since we have all of this similarity, why don't we work? Because of as a Somali, we work by China, we work by Thailand, we work by India. Those we are not same religion. There's no issue to work with Iranian. We have to work with them as we work by the other countries. میگه یه بحث دیگه ای که تو این سال وجود داره اینه که چرا میگه کار کردن با ایرانی ها و تاجرهای ایرانی هیچ مسئله‌ای نداره. میگه ما الان در واقع با تایلند کار میکنیم، با چین کار میکنیم، بیزینسمن هایی هستن، کشورهایی هستن که ما هیچ در واقع چیز نداریم، تشابه نداریم، تا مذهبمون هم یکی نیست. So we are going to break the door of the what you called by taboo. We have to open a new gate Somalia and India, Somalia and Iran. میگه ما باید این در تابو it means something rumors what they say the people. این در شایعات رو باید بشکنیم و دروازه تجارت رو با ایران و هند باز کنیم. Iranians as our brothers and sisters as they do the Arab countries. There's no difference between Iran and Arab countries when it becomes business and when it becomes by the religion. میگه وقتی مسئله بیزینس و ریلیجن مذهب مطرح میشه، ایران هیچ فرق با کشورهای عربی نداره. So we will gonna work with them and we will take their products to Somalia and soon as possible maybe. میگه ما مشتاقیم با ایرانی ها و تاجرای ایرانی کار کنیم و محصولاتشون رو ببریم به سومالی. Soon as possible, maybe you can see this made from Iran, this made from Iran. As we do to our West products, maybe you can see made in China, made in India. Maybe it's easy to see made in Iran. They have to accept people. اون روز دیر نیست که ما محصولات زیادی رو ببینیم توی سومالی که نوشته باشه made in Iran, made in Iran به جای اینکه بنویسه made in China, made in India. The market is yours and Somalis are brothers and sisters to you. Welcome to the market. No one belongs to the market. Market belongs to those who bring quality and cheaper. میگه که به سومالی خوش اومدید. میگه بازار سومالی در اختیار شما هست و در واقع اگر بتونید محصولات با کیفیت و با قیمت‌های رقابتی در اختیار ما قرار بدید، میتونیم تجارت خوبی داشته باشیم. And we are going to be a bridge between Iran and Somalia. و ما دوست داریم یک پلی باشیم بین ایران و سومالی. Especially AradBranding. Especially AradBranding because I'm talking about the AradBranding name. میگه من اینجا حالا در مورد AradBranding بیشتر صحبت میکنم، یعنی پلی بین ایران و سومالی و از طریق AradBranding. Thank you very much. Thank you. So you mentioned AradBranding as a main aspect here for this bridge. So can you tell us more about how you're going to pave this way between Iran and Somali via AradBranding? سوالی که خانم رادمنش پرسیدن اینه که حالا بحث AradBranding رو مطرح کردن، پرسیدن که چطور ایشون میتونن این راه تجاری رو بین ایرانی ها، تاجران ایرانی و سومالی هموار کنه. That's a good question. Before I became or before I joined to the AradBranding, I confessed myself to make this true or to make this something effectively in the market. قبل از اینکه با AradBranding آشنا بشم و نماینده AradBranding بشم به این موضوع فکر می‌کردم که این مسئله رو در واقع انجام بدم. So we can collaborate and I supposed to be a member of AradBranding as you mentioned it. میگه من دوست دارم یا ما دوست داریم که در واقع همکاری تجاری داشته باشیم و من هم به عنوان یک عضوی از AradBranding در سومالی فعالیت میکنم. And nothing stops us to collaborate and to work together. میگه هیچ چیزی نمیتونه ما رو از همکاری و تجارت در واقع باز داره. I'm very happy to be a member of AradBranding and I will gonna take you where we never dream it and where you are not or no one knows you as I did before and I will gonna do it again and again. دیگه خیلی خوشحالم که به عنوان یک
عضوی از آراد برندینگ اینجا هستم و کار میکنم و ما میتونیم کارهایی انجام بدیم، کارهای تجاری انجام بدیم که هیچ وقت بهش فکر نمی کردیم و شما رو یعنی در واقع محصولات ایرانی و تاجرهای ایرانی رو به کشورهای مختلف آفریقایی میتونیم معرفی کنیم. So the road is us and we are going slowly by slowly until we reach the last destination. میگه جاده در اختیار ماست و ما به تدریج میریم تا به اون مقصد نهاییمون برسیم. Thank you. Thank you very much. Thank you. You're welcome. Nice metaphor. So, I have many questions now. Keep going. Yeah. So I just wanted to ask briefly, like I'm sure that you want the people of Iran, I mean those who are working with us with AradBranding, to know some points. You have met us 1 year ago and you studied about us and gathered information and come to the realization that working with AradBranding is the best solution. Can you tell us more about this? سوالی که خانم رادمنش پرسید این بود که نماینده ما آقای محمد محمود احمد دقیقاً 1 سال قبل با خانم رادمنش ارتباط گرفتن و طی این 1 سال حالا در مورد آراد برندینگ مطالعه داشتن، ارتباطاتی که داشتن، ویدیوهای آراد برندینگ و سایتش رو در واقع میدیدن و بعد از این 1 سال تصمیم گرفتن که خب یک شرکت خیلی خوبیه، ظرفیت و پتانسیل های خیلی خوبی داره و خیلی مشتاق شدن که کار کنن و یک دفتری که خب ویدیوشو دیدین تأسیس کردن و الان هم اینجا هستن. حالا میخوان در مورد این موضوع صحبت کنن. It was a great way, the way we meet by AradBranding. I was looking that time a kind of type of spaghetti from some products of Iran. میگه که اون زمانی که من حالا قبل از اینکه آراد آشنا بشم دنبال ماکارونی میگشتم توی اینترنت و اونجا بود که با آراد برندینگ آشنا شدم. اون موقع هم حالا بگم 1 سال قبل محصولی که خانم شما محصولتون ماکارونی بود دیگه. محصولی که ایشون داشتن تجارتش انجام میدادن توی بخش مذاکرات ماکارونی بود. And I wasn't believing that they kept in touch in me because of I was looking only that time product and because of some of my customers are asking me some products from که من فکرشو نمی‌کردم که خانم رادمنش انقدر پیگیر باشن و این شرکت انقدر مثلا با من در ارتباط باشن. حالا سر خانم رادمنش میگم من فقط دنبال ماکارونی میگشتم که چون موقع مشتری داشتم تو اینترنت سرچ زدم حالا با سایت آراد آشنا شده، عکسو دیده و یه ارتباطی با خانم رادمنش گرفته. بعدش دیگه خانم رادمنش ولش نکرده و این خیلی براش جذاب بوده. And the way they flow me and keep in touch me makes me wake up and see I thought myself a very effective man that time. میگه که خانم رادمنش میگه هی پیگیری میکردن و هی با من در ارتباط بود، یعنی ولکنم نبود. میگه اونجا من به خودم اومدم بیدار شدم که من چقدر شخص مهمیم. And I saw that some people are braver than me and still keep in touch with their customers. میگه که اونجا بود که من فهمیدم که در واقع تاجرای دیگه هم هستن، یعنی افرادی هستن که شجاعتر از من هستن و همچنان با مشتریشون در ارتباط هستن، یعنی ارتباط رو حفظ میکنن، کات نمیکنن. And I said maybe this company you will gonna be a collaborate and maybe you will gonna work with them. و اونجا بود که فکر کردم این همون شرکتیه که من دوست دارم باهاش همکاری کنم و در واقع تجارت کنم. After that we agreed to work with them and was my pleasure to take that decision. میگه که اونجا بود که تصمیم گرفتم با شرکت آراد کار کنم و خیلی خوشحالم که این تصمیم رو گرفتم. And the other part of this question, if I come back again, what is the benefit between the Iranian businessmen as AradBranding or as in generally by the میگه قسمت دیگه از سوال که اگر من برگردم به اون سال، به 1 سال قبل و به این فکر کنم که خب چه سودی داره کار کردن من با ایرانی ها. Iran is one of those who produce by whatever their people need is like when it becomes by the material construction, when it becomes by food stuff. So میگه ایران جز کشورهاییه که هر چیزی مردمش نیاز داره تولید میکنه، چه در واقع محصولات ساختمانی، چه غذایی و هر محصول دیگه. So as long as we are a company or as long as a country who their life is dependent by the import. تا جایی که ما کشوری هستیم و مردم هستیم که زندگیمون وابسته به واردات هست،
we said why not work with them or چرا با why ایران not کار collaborate with نکنیم؟ them. چرا با ایران و در واقع تاجرای ایران همکاری نکنیم و مسئولیتشون نداشته باشیم؟ So it was a great experience, and that's what makes me that to stay strong and to have or to run my desire until I reach. میگه که این تصمیم خیلی خوبی بود و خوشحالم، حالا دوباره میگه خوشحالم که این تصمیم گرفتم. میگه که چرا من قوی نباشم توی این مسیر تا به اون هدفی که دارم برسم توی تجارت. Okay, I'm done. Thank you. Thank you very much. It was really nice, and it's our pleasure to have you in our team as one of the greatest members of our team, our international team. So our time is up, but as the last part, I want you to have a specific, clear imagination of future, like 1 year later here. Okay, what are you planning to do, and what do you think about when? I mean, you told us that you're going to reach places we never dreamed of. You told it. So give us some delighted future insight. خانم در مورد این موضوع میپرسه که 1 سال دیگه تو چه جوری میبینی؟ چون در مورد این موضوعی صحبت کردن توی قسمت قبلی که ما 1 سال دیگه یا در آینده به جاهایی میرسیم با همکاری هم که اصلا بهش فکر هم نکردیم. الان میخواد در مورد 1 سال دیگه. That's a great question. What I'm saying is not a what. It's a promising market. یه چیزی که من میگم فقط حرف نیست، یک در واقع مارکت پرامیسینگ هست، مارکتی که توش در واقع میتونیم پیشرفت کنیم. For example, I'm looking by one of my examples here. In my country, as I told you before, they're like dependent on by the import. The number of we imported, let me tell you, as expectation, the raw sugar monthly maybe we took 11%. That the product comes, it's 11% sugar. میگه 11% در واقع واردات شکر داریم. The rice is 25 above%. میگه برنج بیش از 25% واردات داریم. The wheat is above 14%. Wheat flour. میگه که گندم یا آرد بالای چند درصد؟ How many percent? 14% around. 14%. And what we call by pasta in Somalia, and you say spaghetti or macaroni, it's 10%. میگه که پاستا و ماکارونی و اسپاگتی بیش از 10%. And when I come back by the oil, when it becomes by the palm oil, sunflower or vegetable oil, it goes by 9.2%. میگه وقتی به موضوع در واقع روغن دارم فکر میکنم، حالا چه روغن گیاهی و چه بدون پالم، بیش از 9%. Yes. Since we don't have manufacturers who produce by the milk, and we didn't take advantage as much as we need, we took milky powder from outside. میگه چون تولید در واقع شیر نداریم، ما حالا لبنیات رو هم از کشورهای دیگه وارد میکنیم. And Somalia is supposed to be those who are very rich when it becomes by animals. Unfortunately, we don't have manufacturing systems, so that's why we are using by milky powder. Around 8% we took every month. میگه هر ماه حدود 8% لبنیات وارد میکنه. با وجود این که کشورشون یکی از بزرگترین کشورهایی که دامداری داره. خیلی رونق آره. داره. And when I'm saying that we took you where no one knows you, it means that میگه وقتی میگم به جایی شما رو میرسونیم که هیچ کس نمیدونه، به این معنیه که those who distribute the products or when it becomes by the food or material construction are Somalis in Africa. میگه کسایی که در واقع همه محصولات رو توی آفریقا پخش میکنه و به کشورهای دیگه صادر میکنه بیزنسمن های سومالی هست. What makes me surprised, if I give you a good example, one of the time I took a sugar from Australia, region called by the Queensland. میگه که چیزی که شاید براتون تعجب آور باشه اینه که من یه زمانی از استرالیا Queensland منطقه‌ای که میگه شکر وارد کرده. And that time I wrote the box some different names who are not used into the market. And when I was traveling, I saw in that boxes in Kampala, Uganda.
میگه که اون زمان یه مارکی بود روی در واقع کیسه های شکر که توی سومالی نبود. درسته؟ Where did you see them? Kampala, Uganda. توی اوگاندا دیده، توی کامپالا. So that's why, or that's what I mean, we are talking you where no one knows you, because of the product is passes through the Somalia and goes to the rest of بخاطر همین Africa. مسئله شما رو به جایی میبریم که فکرش هم نمی‌کرد، چون محصولات زیاد، همون محصولی که ایشون از استرالیا گرفتن به در واقع اوگاندا رفته، یعنی از طریق سومالی به کشورهای آفریقایی دیگه به راحتی محصولات توزیع و پخش میشه. That's what I mean to when I said no one knows. Thank you. Thank you very much. We hope to see you here again. Thank you. And and So it's we my are pleasure. really delighted to have you here, and we're looking forward to having you in many African countries as a member of AradBranding. And it was nice talking to you today. Thank you. Africa is a blend continent and needs by the market. Yes, exactly. Thank We you. know that. There's a lot of opportunity there. Yeah. Thank you very Thank you. much. Thank فرصت‌های زیادی وجود داره توی آفریقا. Thank you. Okay, So I you think will- time is up and we have to call it a day. Thank you. You're welcome. Thank you. Okay. Thank you very much. Can I remove this? No, wait. Okay. خب برنامه‌مون به پایان رسید. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. قطعاً همچین برنامه‌هایی رو خواهیم داشت توی هفته‌های آینده، چون نماینده‌هامون از کشورهای مختلف دارن میان و فرصت خیلی خوبیه که در واقع حالا چه تو همایش‌هایی که نماینده‌هامون هست، توی پخش زنده هایی که هست استفاده کنید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.